హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కిరణ్. వెల్కమ్ టు మీ మధు కిరణ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం లండన్లోని ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్కి వెళ్ళబోతున్నాము. ఈ ప్లేస్ని హార్ట్ ఆఫ్ లండన్ అని కూడా పిలుస్తారు. అదే కెనరీ వార్ఫ్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్. దీనిని 1 మే 2015న ఓపెన్ చేశారు. ఇది షిప్ షేప్లో ఉన్న బిల్డింగ్. లార్జెస్ట్ టింబర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద యూకే. ఈ బిల్డింగ్లో రెస్టారెంట్స్ అండ్ షాపింగ్ మాల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఏరియా చుట్టూ థేమ్స్ నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. దీని కారణంగా ఈ ప్లేస్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈ రివర్లో బోటింగ్ కూడా ఉంది.
ఇక్కడ డాక్లాండ్స్ మ్యూజియం కూడా ఉంది. దీనికి ఎంట్రీ ఫీ ఏమీ లేదు. ఈ బోర్డు చూడగానే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. వీళ్ళు ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో మీరే చూడండి. ఈ బిల్డింగ్ పేరు 1 కెనడా స్క్వేర్. ఇది థర్డ్ టాలెస్ట్ కంప్లీటెడ్ బిల్డింగ్ ఇన్ ద యూకే. ఈ ప్లేస్ని న్యూయార్క్ సిటీ ఆఫ్ లండన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ ప్లేస్ ఎందుకింత పాపులర్ అంటే ఇది ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ లండన్. ఇక్కడ రివర్లో మనం బోటింగ్, స్విమ్మింగ్ చేయడానికి కొంత అమౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తారు. ఇక్కడ రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఒక బ్యూటిఫుల్ పార్క్ కూడా ఉంది.
ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చూడండి, వెరైటీగా ఉంది కదూ. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఇది ఒక రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్స్. ఇలా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ మధ్య నుండి థేమ్స్ నది ఉండడం వలన వీళ్ళు మ్యాక్సిమం బోటింగ్లోనే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కనిపించే హెచ్ఎస్బిసి బిల్డింగ్ హెచ్ఎస్బిసికి వరల్డ్ హెడ్ క్వార్టర్స్. చూశారు కదండి కెనరీ వార్ఫ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రైన్స్ వెళ్ళే అండర్ గ్రౌండ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. చూశారు కదండి కెనరీ వార్ఫ్. మా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.